With me, Hema Haridas from Tiju's Academy. So let me wait a few seconds for everyone to join. After that, we can start our session. എല്ലാവരുടെയും സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് ഈ ഹമ്മിങ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ, ഇൻറ്റോനേഷൻ ഇതെല്ലാം യു ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ, ഐ ഗെസ്. നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് മേ ബി ലൈക്ക് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ വെരി ലോങ് ഗ്യാപ്പ്, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹാർഡ് ദാറ്റ് യു മേ ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹമ്മിങ്, അങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ യുവർ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ട്രൈ മിറർ പ്രാക്ടീസിങ്, ഓർ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് വിത്ത് യുവർ family members, someone who knows English well. It is not compulsory that ഒരു നേഴ്സ് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോടൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. It will be helpful in order to improve your speaking sessions. When you're recording yourself, you can just get to know about your humming, your pauses, and how frequently you get stuck, whether you have grammatical errors or not. You can check on all these things. Okay? Yes. Olivia, good morning. Archana Vijayan, good morning. Amrita, Miss Sam, good morning. Sheena and Mary Princey, good morning. Yes, please, as much as possible, please speak in English. Yes. Okay, I'll definitely do that. Yes, Vishwam Krishnan, good morning. Okay, so in the first part, I'm going to give you some tips, even if you're a beginner or you're planning to take your exam dates. The first thing is, please don't take gap. ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാതിരിക്കുക. Which is when you're taking 2 to 3 days of gap, there are chances that your humming, your pauses, your grammatical errors can increase because there is no exposure to the language. So what you can do is you can try mirror practicing. And one more thing which is really important for the students is, if you are studying in an online stream, or you are studying in any other academies or anything, if you are taking an online session, there are high chances that you will be focusing on just the role play card മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം there is no one in front of us. So what you can do is you can try mirror practicing. So when you are taking your exam dates എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും you won't have a difficulty to face a person. Otherwise what happens is, when you're facing a person, you may feel more stressed, because for the past 3 to 4 months you haven't seen a person opposite to you. Okay, so you can try mirror practicing. If you have any friends who are good in communicating in English, you can take them as your partners and you can practice with them just for 5 minutes. If they are capable of giving you the explanation what all are the errors, it is okay. If they have a difficulty, you can just record the conversation so that you will be aware of your humming. Am I having frequent humming or short humming, or is it like long pauses, or am I getting frequent pauses? You can check on all these things. And another benefit of doing recording is you will be able to see if there is any grammatical errors, especially when you are explaining things, because in some role plays you might be explaining from your own medical experience. So that part would be completely unexpected for you. You didn't expect such a question from the interlocutor side. So when you are answering it, there are chances that you may get some humming in between. So just check on all these things. Yeah, is it clear for everyone? Can we move on to the role play part now? Okay, I hope it is clear. It is really necessary that you focus on your grammatical errors. Grammar mistakes നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ grammatical errors. Okay?
Yes, so now we are moving on to the role play part. So in this, the setting is reception center at a public hospital. This is our setting. So if you are seeing this live session for the first time, I'll just explain you what a setting means. Setting means just a place where you need to imagine where this conversation is going to happen. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. റിസപ്ഷൻ സെൻറ്റർ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ഓൺ ടു ദ നഴ്സ് പാർട്ട്. നഴ്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് whom we are going to speak. നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓർ ഇസ് ദർ എനി സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്. Next, what are the details or why they are visiting us or why we are going to visit them. These all things will be given in the nurse part, and each and every card, the length of the nurse part will be different. ഓരോ റോൾ പ്ലേ കാർഡിനും നേഴ്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും വരിക. നമ്മൾ നേഴ്സ് പാർട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ മെൻഷൻഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിക്കുകയാണോ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണോ എന്താണെന്നുള്ളത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓവറോൾ നോക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഡ്യൂറിങ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ 3 minutes ടൈം, during that time if you want you can mark the important points in your nurse background. Because in this role play card you can see it's more like a paragraph which when you look into there are a lot of things. So if you're underlining the important points it would be easy, or just the keywords. Okay, I hope till now it is clear. Now we are going to read the nurse part. You are working at the reception desk of a public hospital. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളൊരു റിസപ്ഷൻ ഡെസ്കിലെ നേഴ്സാണ്. ഇൻ ദിസ് ദർ ഇസ് നോ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഗിവൻ ഫോർ യു, വെദർ യു ആർ എ നേഴ്സ്, രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ്, നത്തിങ് ഈസ് ഗിവൻ. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ഓഫ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻസ്, രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ഓർ നേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സാണോ നേഴ്സാണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡെസിഗ്നേഷൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. യു ക്യാൻ സെലക്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ദ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഓഫ് ആൻ 81-year-old man who has recently been diagnosed as suffering from kidney failure. So the condition is given, that is kidney failure. You can mark that. And the patient's age, 81-year-old ആണെന്നുള്ളതും kidney failure conditionum ageum mark ചെയ്യുക. Next, and who is to undergo a tri-weekly dialysis program, has approached you to ask questions about his or her father's medical condition and the proposed treatment. So they are visiting us. The bystander is visiting us to ask doubts about the father's medical condition and the proposed treatment. So what is the proposed treatment for the patient? എന്താണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ? അപ്പം ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് വൺ, വർക്കിംഗ് അറ്റ് ദ റിസപ്ഷൻ ഡെസ്ക്. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദാറ്റ്. 81-year-old, diagnosed as suffering from kidney failure, who is to undergo a tri-weekly dialysis program. These are the 3 things. Okay? Yes, dialysis. Yes, Sheena, that's right. So the patient is going for a dialysis treatment. Okay. From this, can you identify whether it is a known or an unknown case? ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്താണ്? Can you comment it down whether it is a known or an unknown case? You can comment down your answers. Okay, unknown. Okay, it's like a question mark. Okay, unknown. Yes, Archana, Sheena, Chetana. I think your name is right. The pronunciation is right, I guess. Abhiya baby, unknown. Olivia, known. Princey, unknown. Okay. So the answer is, this is a clear unknown case.
Because in the front desk, we don't know whether the patient who is approaching us is a patient or a bystander. Okay, so it is better to take it as an unknown case. We don't know why they are here. We don't know what is the reason behind their visit. We don't know anything. Okay, ഇതൊരു unknown case ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് better. Why? Because ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഗിവൻ ഹാസ് അപ്രോച്ച്ഡ് യു, നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. അൺനോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദം ലൈക്ക് ഹൗ വി ടേക്ക് എ നോർമൽ അൺനോൺ കേസ് റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ടാസ്ക് പാർട്ട്. I think now it is clear whether it is unknown or not. I think it is clear. So first task is find out what the son or daughter already knows about dialysis. Dialysis ne patti endariyam ennallathu kandathuka. We need to find out what they already knows about dialysis. So how are we going to start this conversation? Enganeyanu conversation e nammal start cheyan povunnathu? How are we going to start this conversation? എങ്ങനെയാണ് കോൺവെർസേഷനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Obviously, we will be starting our conversation with our greetings. Now, the most important thing is, whenever you are greeting, please be pleasant. That is, when they say, okay, you have 5 minutes time to speak. When the interlocutor is telling you, you have 5 minutes time to speak and your time starts now. So, when that point comes, please do start with a pleasant smile. I know most of the students would be stressed at this point, but still, to please be more pleasant. കുറച്ച് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മൾക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും, എന്നാലും യുവർ 5 minutes ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ അല്ലെങ്കിൽ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ബി മോർ പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. യു ക്യാൻ സേ ഹാവ് എ സീറ്റ് ഓർ പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. You can use that. After that, you can give your introduction. Yes, Sona, Maya. Yes, that's right. Yes, Ansi, Olivia. Yeah. After that, we can give our introduction. So, how are we going to give introduction in this role play? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? How is our introduction? Greetings, self-intro, asking name of both. Okay. And Mary, is it really necessary to ask both of their names? Okay, if it is so, how are we going to ask that? Good morning. Name of the rages. Mipsam, I didn't understand what you meant. Okay. Yes, how are we going to introduce ourselves in this role play? In this, the setting is reception center at a public hospital. You can start with my name is or I am. Okay, my name is or I am with your full name. After that, on the next line, you can either use I am one of the registered nurses working in this reception center of the public hospital, of this public hospital, or you can say I am a registered nurse working in this reception center. You can use any of these. Okay, is it clear for everyone? Is it clear? For the confirmation purpose. Okay, yeah, that's fine, Anne Mary. Okay, how are we going to start this conversation next? So we had completed with the greetings, have a seat or please be seated. Then we gave them our introduction. Next, we gave them the introduction. After that, what are we going to do? How may I help you today, or what brings you here today? Okay, there are two options. How may I help you today, or what brings you here today, or you can use may I know the reason behind your visit. You can use any of these. Or you look so worried, can you tell me what exactly happened?
You can use any of these. So is it clear how to start the conversation part? Okay, Olivia, for my documentation purpose. In this case, documentation is not necessary because ഈ ഒരു കേസിൽ documentation നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം this is an already diagnosed case and they are coming just to clarify their doubt. So it's not necessary. Okay? Okay. Next. So, greetings കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ have a seat പറഞ്ഞു. ഇൻട്രോ കൊടുത്തു, നമ്മൾ ആരാന്നുള്ളത് കൊടുത്തു, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്, ദെൻ ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ്. ജോസ്മിൻ, യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് 2 points. Introduce yourself, may I know the reason behind your visit, and then ask the name of the person. Clear? Ini. One important thing is, whenever you are getting a conversation like this, please don't go for how may I address you on the first place after the introduction. Intro കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോയിട്ട് how may I address you use ചെയ്യരുത്. Use how may I help you or what brings you here today. Get a confirmation that the person who is sitting opposite to you is a bystander, and after that you can ask their name. After getting a clear picture whom they are, അവരാരാണ് എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാമോ എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. Is it clear for everyone? Is it clear? In this case, the bystander is telling, nurse, my father, he is 81 years old and he was recently diagnosed as suffering from kidney failure, and today he is here for his tri-weekly dialysis program. And nurse, I don't have any specific idea regarding his medical condition and the proposed treatment. So I need some education regarding that. So this patient is telling, this bystander is telling these details to you. So first of all, you can say, I'm so sorry to learn that your father is suffering from kidney failure, but don't worry, I will provide you further assistance. So in this case, the first task is to find out what the son or daughter already knows about dialysis. So what is the question that you can ask? എന്താണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ? അവർ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നു. ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കണം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഓൾറെഡി നോസ് അബൌട്ട് ഡയാലിസിസ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഫോർ മൈ confirmation purpose, can you please tell me your father's name? Because they already mentioned the age already പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെയിം മാത്രമാണെങ്കിലും ചോദിക്കുക. After that you can ask, for my better communication, can you please tell me your name? Is it clear till now? So you have any idea about dialysis, John? Okay, Olivia, you have any idea എന്ന് പറയുമ്പോൾ it sounds more like a sentence. So make it more of like a question by adding do. Do you have any idea about dialysis? So that will make it a question which the interlocutor is supposed to answer. You have any idea എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is not like a question. അതൊരു സെൻറ്റൻസ് പോലെയാണ് പോകുന്നത്. നിനക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Okay. Could you please tell me what you know? Alfina, what do you know about dialysis? Correct the grammatical errors in your question. Do you have? Yes, Chetana, that's right. Amish, do you have any idea regarding dialysis? Okay, Apo, if you don't mind, could you please tell me what all the things you know about dialysis? Sheena, if you don't mind, could you please tell me what all are the things you know? Or you can say, what all are the things you are aware about dialysis? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട്? Now, is this first part clear to everyone? First task എല്ലാവർക്കും clear ആണോ? Can we move to the second one?
Okay, I hope it is clear. Now we are moving on to the next part, that is explain what kidney failure is. So we are supposed to explain what it is. That is, in the bracket the explanation is given: kidneys are no longer working and unable to remove the waste materials. So how are we going to give this explanation? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ explanation കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? If the task is given explain what kidney failure is, so technically they are going to say known as I don't have any idea regarding what kidney failure is. So this will be their answer. So you can say please put your mind at ease as I can explain you regarding the condition. So how are we going to give this explanation? Kidneys are no longer working. Could you please tell me what do you know regarding dialysis? Amruta, can you correct it like, could you please tell me what do you know regarding dialysis? Okay, how are we going to explain the second task? എങ്ങനെയാണ് second task explain ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു, ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ഓൾറെഡി ഡയാലിസിസിനെ പറ്റി? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാദർ. ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. I will explain you. It is not necessary to use the word details. You can directly say I will explain you about your father's condition. Please try not to worry. Please try not worry alla. Sheena, please try not to worry. Worry cheyadirikkanayittu shramikkuka. Please try not to worry. I will explain you regarding your father's condition. So first, explain what kidney failure is. In this part, no need of worries. We are here to. Sona, it's better that you use I am here to help you. Because that is Sona yana avarku explanation kodukkan povunnathu. I will explain you. Okay, that's right. Amnish, I'm so sorry to tell you that your father has been diagnosed with kidney failure. Okay, Amnish, it is not necessary to mention that he is diagnosed with kidney failure because the interlocutor or the bystander is already aware regarding that. Okay, kidneys are no longer working and unable to produce waste. Okay, the explanation part is fine. I'm so sorry to tell you that your father's kidneys are not well and it no longer working. And Mary, can we use this no longer working? Most of the students are using this no longer working. Don't worry, I'm here. I'll explain you what kidney failure is. Also the further management. In this case, the further management is already given, Chetana, because in this case it is clearly mentioned that the patient is going for tri-weekly dialysis. So we should not give them an explanation about the further management, like what is the further treatment that they can do. They are already at the hospital for the treatment. Okay? Yes, so in this case we are going to give an explanation, so make sure that the other person or this non-medical person will get a clear picture on what is kidney failure. So make it more specific, that is, kidneys are the organs that help in the purification of blood. This is the first point. Don't worry, I will explain in detail regarding what is dialysis. No, first we need to explain what kidney failure is. Then only they will understand what dialysis is. Okay, so first, kidneys are the organs that help in the purification of blood, and in your father's current condition, his kidneys are unable to function. Sadikkunnilla, unable to function, and to remove the waste in the blood. Okay, is it clear now? Now did you get an idea how to give an explanation? എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ?
Did you get a clear picture? Because first part we explained what does the kidneys mean or what are the functions of the kidney, and then we explained what does it mean by kidney failure. So we didn't directly say that okay, your father's kidneys are no longer working. We didn't mention that. His kidneys are unable. They are not able to do that. So we just mentioned it in a more convenient manner. കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി. Okay? Now is it clear for everyone? Meanwhile, let me check. In this case, kidney will not be functioning. No. Yes, you can do that, Olivia. Blood is not given, but you can say that for them to get a clear picture. Okay? Don't worry, I will explain you about your father's condition. Yes, that's right. Chetna, okay, yes. No, not at all. These kind of sentences with relatives as he can worry. Yes, he might get worried. So after an explanation, it is really necessary that you confirm that the explanation is clear for them. Okay. Am I understandable to you, or am I making myself clear to you? Now I can explain you regarding the dialysis. It is not necessary to ask, do you have any idea regarding dialysis? Probably this person won't be having any idea, because if they don't know kidney failure, they won't even know what dialysis is. So we are going to say, okay, now let me elucidate for you. Elucidate is the synonym for explain. Explain inde synonym aanu elucidate ennu parayunnathu. Appo let me elucidate for you regarding dialysis. In your father's condition, or you can say, as I had mentioned earlier, that your father's kidneys are unable to perform this function. This dialysis treatment is a procedure in which a machine will help to do this function, that is cleaning the blood and reverting it back to the body. Am I clear so far? Because the second and the third task is completely an explanation from our side. രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ദ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ചെക്കിംഗ് വെദർ ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? Do you have any doubts? Yes, I hope it is clear. Next, explain why his or her father's treatment is to happen 3 times a week. So we asked them, am I clear so far? So they said yes. Okay. So then we asked, do you have any other concerns or do you have any other queries? എന്തെങ്കിലും ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു. So what if the interlocutor says, no, I don't have any doubts? So how will you explain this task? നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല നഴ്സ്, എനിക്ക് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക്, നമ്മുടെ ഈ 4th ടാസ്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? How will you explain this 4th task? You can give your answers. I can give you some simple options, but first we need to explain this. We cannot skip this part. Explanation should go, but they said they don't have any doubts. So how will you go? How will you explain this? In this case, if you want, you can use, can I explain you why it is important to perform this treatment or to perform this dialysis 3 times a week? Can I explain? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടില്ല, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്. സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു. It is important that you be aware about it. So we are doing this. I would like to explain more about your father's treatment.
Okay, that's fine, Steffi, but in the next line you need to mention that it is really important to perform this dialysis at least thrice a week. അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം, then you can mention what is given in the bracket. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. Okay, so I would like to explain. You can use that. Or can I explain you why it is necessary for this dialysis to happen 3 times a week or thrice a week? You can paraphrase things if you are really confident. നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് അറിയാം എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, paraphrase ചെയ്യുക. Then if your father is not taking this treatment, or if your father is not undergoing this treatment, it can lead to some life-threatening complications. No urine production or swelling. Okay? Is it clear now? How to explain, or how to present the points in the bracket, how to paraphrase? Is it clear till now for every students? അവർ ഇത് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 times ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു 3 വട്ടം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ്, അതായത് ജീവന് ആപത്താകാൻ സാധ്യതയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാം. അതായത് എൻഡ് സ്റ്റേജ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആകാം, യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെ പല പോയിൻറ്റ്സ്. Well, ma'am, once more, could you please explain? Okay. In this, explain why his or her father's treatment is to happen 3 times a week. So we need to explain them why it is necessary. Okay. So we can just say, can I explain you why it is necessary for your father to undergo this treatment thrice a week? എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 വട്ടം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. If your father is not undergoing this treatment, it can lead to some life-threatening complications. No urine production or swelling. Steffi, in most tasks you will be getting 1 or 2 points. There are only less chances that you will get no bracket task. There is only less chance, but there is a minor chance. Okay. Okay, now is it clear, Olivia? Well, let's discuss about your treatment plan. Deepu, who is going to take this treatment? Whom are we speaking to? Check on that. And see, the reason behind your father need to do dialysis thrice weekly is, the reason behind the tri-weekly dialysis is, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ മതി ആൻസി. I would like to explain regarding your father's treatment. Okay, Amnish, you can use that, but the next line you need to tell, it is really important to do this treatment 3 times a week or thrice a week. Okay, so I think the 4th task is clear for everyone. Now we are moving on to the 5th task. Explain that his or her father's medical condition is unlikely to improve, which means the chances of improvement is very less. നമ്മൾ വലിയൊരു സാധ്യതയൊന്നും കാണുന്നില്ല for the improvement. Okay, so how are we going to explain this? Is it like a positive thing, or is it something like a negative thing? ഇത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണോ, നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ, അതോ ഇച്ചിരി അത്രയ്ക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ, ആണോ, എന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? You can say, I'm so sorry to tell you that okay, that's a negative thing. It's not something that will make the bystander happy. It's something that is going to make him more sad, or to make him understand, or to make him realize that continuing the treatment is the only option. Treatment or continue ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ only option എന്നുള്ളത്. Okay. Next, explain that his father's medical condition is unlikely to improve. I am so sorry
to tell you that it is very unlikely his kidneys will start working again. You can say that, or you can say, I'm so sorry to tell you that the chances for his kidneys to start working again is very minimal. Ma'am, one doubt. We want to explain all points. Mimsam, I didn't understand what you meant. Did you mean the brackets or the task? Should we complete all the task? Is that your doubt? അപ്പം നെഗറ്റീവ് കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻറ്റ്സ്, ഓർ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് വെദർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് പെയിൻഫുൾ. ഓക്കെ, can all the nurses comment whether dialysis treatment is a painful procedure or not? Dialysis treatment painful ആണോ? Ma'am, can I say I'm so sorry to explain you that? Okay, you can use that. Yes, it's fine. But we are using a lot of explain. You can use elucidate. I can elaborate. It's fine. Next, is this treatment painful? Treatment painful ആണോ? Dialysis treatment. You can comment down your answers. Dialysis treatment എന്ന് പറയുന്നത്, is it painful or not? In this role play card, it is not given whether it is painful or not. So you can comment down your answers. Okay, task. Mipsum, it's not like compulsory that you need to complete all tasks, because now it is 6 tasks, but there are still brackets. In most of the exams you will be getting at least 8 tasks, so it would be hard. So please don't focus after an extent to complete the task. Oru paridhikappuram don't focus on completing the task. Focus on your intonation and focus on all the important ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ. If there is no time, we cannot do anything. Just they will be putting marks as per what you had completed. നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മാർക്ക് ഇടുക. ഫുൾ ടാസ്ക് കംപ്ലീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. പക്ഷേ 8 ടാസ്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 എണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, not painful, yes, not painful, but feels very tired. Okay, in this case, so what we can say is, it actually depends on the person, right? It actually depends on the individuals or the patients. Appo, give details. Can I explain you whether this treatment is painful or not, or shall I explain you? In this part, the interlocutor can ask you whether this treatment is painful or not. So you can say, I can really sense your emotions, but ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട്. But I am so sorry to inform you that your father may experience some pain. May, because we don't know this patient, whether he will be able to tolerate the pain or not. We are not sure about it. So we are just mentioning, I am so sorry to inform you that your father may experience some pain. Okay? And the next part is the side effects. So you can ask, do you have any idea regarding the side effects of the procedure? നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. Your father may experience, or there is a possibility that your father may face side effects like fatigue, low blood pressure, muscle cramps. Now we just explained a side effect, which is a negative side of a procedure. Procedure the negative side ആണ് side effect എന്ന് പറയുന്നത്. So in this part we need to give them a reassurance. ഒരു reassurance നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം. So what is the reassurance? Don't worry, there will be a nurse. Don't worry, I can assure you that there will be a nurse who will be monitoring your father throughout the procedure. So if your father is experiencing any difficulties, she will be providing assistance. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും.
Okay, now, but it's quite manageable. Yes, Ayush, you can say that. Now we are moving on to the last task. Tactfully warn. Okay, mark this point. Tactfully warn. Tactfully warn means we should not directly say that, okay, if your father decides not to continue with this treatment, അങ്ങനെയല്ല, we need to indirectly tell them that, okay, ഇങ്ങനെ, in case if such a thing happens, the patient may get ill, fatal, അങ്ങനെയുള്ള രീതി. Okay, so tactfully warn എന്നുള്ളൊരു point you can ask after the side effects part. You can just ask, am I clear to you? Now I will elucidate that there are some possible side effects. Now I will elucidate for you. Okay, now I'll elucidate for you. There are some side effects. Or you can say I'll elucidate for you regarding the possible side effects, including fatigue, low blood pressure or muscle cramps. Okay. Next, we given them the reassurance. After that, you are going to say, if your father, I would like to inform you what may happen if your father decides not to continue with this treatment. He will become Allah. He may become very ill, or he may experience any fatal complications. In order to avoid all these, it is advisable for him to continue this treatment. Now, is it clear for everyone? The last task. Till the last task, is it clear? Now, we need not ask, do you think, or is your father willing for the procedure? It is not necessary to ask that, because they are already willing for the procedure and they came to the hospital. So now you can just ask, I hope you got a clear picture of your father's treatment and his condition. Do you have any other doubts that I need to clarify? Ini where endelum doubt undo? Because this is our last task. We don't have any other task left. So we are just asking them, do you have any doubts that I need to clarify? So the patient is, this bystander is mentioning, no nurse, I don't have any doubts. Okay. So then you can say, I wish your father a good health. Before that, you can say, if you have any doubts, you can feel free to come and ask me. And then you can say, I wish your father a good health. If he is not okay with this procedure, it may lead to, if he is not continuing this treatment, it may lead to fatal complications. Ayush, please do the grammatical correction. Okay, now is it clear for everyone? Can we conclude the session? I hope this role play card is clear for everyone. This is not a very lengthy card. Idu bhayangara lengthy alla, ennal it is not an extremely short card also. You can expect such cards. Last task, can you explain once again? Rinsi, last task ennu parayumbom tactfully explain, which means indirectly you are going to explain what may happen if the father decides not to continue with this treatment. You are explaining the complications with may. Your father may become ill, or it can lead to some fatal complications. Okay? Yes, now I hope everybody has got a clear picture on this role play card. So please do keep in mind such cards. Thank you everyone for joining the session. The one thing I remind you that, the one thing I would like to remind you is that if your father is not willing to continue the treatment, it may cause further complications. Okay. Yes, that's right. And see, focus on the slight grammatical errors which I mentioned. Okay. Does anyone else have any other doubts? I hope it is clear. So thank you everyone for joining this session. See you in our upcoming live sessions. I hope it is clear for everyone who has joined the live. If you have any doubts, please do comment that in the chat box.